Okay, tak apa, saya record je. Saya record je mana yang ada Alright. Okay, thank you, Doktor. Okay, saya share balik. Okay. Dekat sini tadi, okay, saya ulang sekali lagi. This is an example what I need you to have inside your sketches. Okay, for you to show the process of thinking there. So you kena ada subject matter yang you pilih, alright, 2 or 3 ataupun banyak pun tak kisah, tapi you kena tunjukkan apa yang ada dekat situ, subject matter apa, okay. And then do a thumbnail sketch. Okay, thumbnail ni meaning that you are trying to get the most from this combination. So biasanya dia tak akan ada satu, dia ada banyak, 2, 3, 4, tak kisahlah. And then from there you extract one that you really like, okay, or you prefer, and then become one idea generation, okay, like this. Okay, another example, a good example to show you is okay, another good example is this. Okay, you tengok on these sketches, this is the main. Okay, you boleh nampak this is the main idea yang dia nak tunjukkan. But before here, he got this designer got a few ideas yang dia draw kecil-kecil dekat sini before dia dapat ni. Alright, can you see the quality of sketches ataupun idea generation yang dia nak tunjukkan? So your idea generation can be like this. Okay, you tak payah detail sangat, nampak tak? Dia just a basic shape. Dia tunjukkan where the wheel are, okay, the form macam mana, but apa yang dia tunjuk, apa yang dia guna dekat sini ialah very minimal color. Okay, he just try, or not he, betul, tak tahulah designer ni lelaki ke perempuan kan, but this designer use grayscale ataupun grey marker or anything with that to show the form itself. Okay, I think you understand macam mana kalau you nak draw ataupun you nak sketch form tu untuk tunjukkan macam mana. Okay, so this is how this thing macam ni lah. Okay, macam mana dia macam mana dia tunjukkan. Okay, dia letakkan grey dekat sini untuk tunjukkan actually this is bawah. Okay, and then the line. Okay, you also can use hatching untuk to show where is the shadow. Okay, and I believe that this designer use a digital sketches, gunakan digital punya teknik lah untuk buat these sketches. In my class, okay, in this class, you may use whatever means, okay, untuk tunjukkan your idea. Tak semestinya you gunakan paper and pen. You can use also computer untuk tunjukkan idea you. Janji, apa yang penting ialah me and also Dr. Shahrizal can see your idea. Okay, for us, it's not really important what kind of technique, what kind of approach yang you nak tunjukkan. Okay, the point is it can be a good communication tools. Alright, tapi janganlah buat dia teruk sangat, tak nampak macam designer yang buat. Okay, so this is only yang sebelah ni I show another one. Okay, you can see the the significant sketch yang dia nak tunjukkan probably this. Okay, others is a very a thumbnail. Okay, and then dekat the same sketches dia ada subject matter, nampak tak? Ada subject matter. Okay, ada thumbnail, and then ada the main idea yang dia nak tunjukkan, probably this or this, kita tak tahulah. Alright, but this is kind of good sketches for idea generation that you can also follow. Alright. Okay, so from here, okay, what I need you to do, okay, you need 10 different idea, okay,
in 10 separate sketches ataupun 10 separate papers. Tak kisahlah paper sebab apa, everything need to be in PDF. Alright. So what I need you to do is, kalau ada PDF tu 10 pages. Okay, 10 pages yang ada one idea in every pages. Okay, you need to save this as a PDF. Okay, you submit to Edmodo. Alright, and update this sketches PDF into your Padlet. Okay, you can made it as a JPEG also. Okay, for your friends to for your team to review, untuk tengok. Okay, and then for us lecturers untuk tengok juga actually the ideas that you have. Okay, so Dr. Syarizal, saya stop dulu share. Dr. Syarizal, apa-apa nak share? Mute. Dr. Syarizal, unmute. Alright. Okay, bila you buat tu, make sure benda tu kena buat in perspektif lah, macam you belajar masa tahun 1, tahun 2 dulu. You try tengok dalam YouTube macam mana nak lukis transport. Sebab apa, normally kalau kita buat, dulu kita ada buat dalam kelas ni kan, Yes, awal-awal ada. ni dengan Cik Firdaus cara-cara nak sketch, tapi kita pun susah nak buat ni. So you boleh tengok dekat cara YouTube how to draw a transport, simple drawing ya. Sebab dia sebenarnya transport ni kalau you lukis, everything will start with box. Yep. Box, circle ataupun triangle, dia start macam tu je, and then you combine, then you form balik benda tu. Kita nak ajar pun memang agak susah sikit lah. Susah. Kita PKP. Dulu best dulu kita ada Cik Firdaus, one session kita bagi just belajar tentang sketch transport je. Tapi kita tak dapat. Tapi try your best lah. Try your best. Time ni je lah, YouTube ni memang the best thing lah untuk belajar kan. You tak ada option dah kan. Firstly sebab kita tak boleh nak buat kelas lama-lama. And then kalau kita buat pun nampak ada juga kawan awak yang baru sekejap about 50 minit lepas tu dia terkeluar sebab the connection tak stable. So kalau kita buat lama and then kita buat style workshop macam hari tu memang susah. So kita rasa macam bila kita buat tiba-tiba ada 2-3 orang hilang. Kita tahu yang sama ada connection dia tak stable ataupun data dia habis. So ini terjadi, so kita tak boleh nak buat approach sama macam dalam kelas. Alright. So macam tadi Dr. Syarizal kata YouTube is the best, the best ni lah untuk you tengok. But nanti bila kita ada buat kita akan ada buat consultation, betul tak Dr. Syarizal? Okay, consultation ni kita buat consultation selepas kita ada macam minggu depan kan kita ada kita ada lecture. Okay, minggu depan punya lecture, even hari ni, okay, lepas saja kita habis ni, kita akan saya dengan Dr. Syarizal akan stay. Okay, mana-mana group boleh masuk and then buat discuss apa yang you dah buat minggu depan untuk tunjukkan sama ada you are doing the right things ataupun apa, kalau you nak kita komen lah. And then sama juga dengan minggu-minggu yang akan datang, kita akan buat macam tu. So, for that, kita dekat sini akan cuba kalau kita boleh bantu you probably on your sketches, on your ideas, on apa-apa kita akan buat kita macam mana? Kita akan komen dekat atas tu. Mungkin kalau kita boleh draw, kita akan draw dekat atas tu. Ada apa-apa tambahan Dr. Syazal? Okey lah. Setakat ni setakat ni. Okay, untuk yang lecture tadi, okay, this previous lecture hari ni, today's lecture, you can get it from kita punya Putra Blast. Okay, you can get it from Putra Blast. You can you can retrieve
juga untuk tengok sama ada apa tu for your understanding. Okay, this technique. And there's a lot of other techniques that probably we not sharing here. Probably I will share ataupun akan tunjukkan masa kita buat consultation lah macam biasa. So not everybody have the the most time untuk for every kita punya kelas ni untuk you stay. So nanti kejap lagi kita lebih kurang dalam kita bagi 5 minutes untuk anybody dekat sini untuk tanya apa-apa, and then we end our lecture class, and then me and Dr. Shahrizal we stay and then try to assist lah apa yang boleh. Okay. Okay. Alright. So anybody here ada questions? Penting kena tanya. Sebab kalau you tak tanya, kalau you rasa macam yalah ataupun you tak faham lah, you cakap je lah, nanti kita apa ni? Kita bagi tahu. Try to do like a forum. Okay. Firstly, you cakap apa tu, you nak tanya siapa? You nak tanya saya ataupun you nak tanya Dr. Shahrizal? Kalau you tak boleh tanya dua-dua sekali, nanti kita jawab serentak. Apa tu voice ni dia akan apa tu jadi lag macam tu, tak nak. So you point aja. Okay, nak tanya Dr. Saiful, okay saya jawab. Nak tanya Dr. Shahrizal, nanti Dr. Shahrizal jawab. Boleh? Okay, kita tunggu. Kita open 5 minutes untuk Q&A. Doktor, Dr. Saiful lah. Okay. Question saya ialah nak tanya tentang design statement tu. So selepas kita ada itu KEO, and then we need to build a design statement kan, and then for the drawing, so we need to work the best design statement, or we just follow the KEO either one and design based on the design statement. Okay, saya rasa untuk KEO ni saya serahkan pada Dr. Shahrizal sebab dia lagi pandai pasal KEO ni. Macam mana actually you nak buat design statement you. Okay, Dr. Shahrizal. Okay. Sekarang ni you dah ada design statement kan? Faham kan? So you nak tanya ni what about the KEO lah? Sebab KEO dia boleh build banyak design statement. Okay. And then we need to work it out to work the best design statement we want it, or we just draw the sketches with many design statements. Okay. It's better you stick in one design statement only, because if you got too many design statement, I think you will lost. So when you stick in one statement, so you can focus. Okay, whatever you draw, whatever you try, your idea must stick with that statement only. So everybody in your group focus with the statement, and then try to focus and pick up. There has 3 main keyword tu. So you just use this 3 keyword only. Otherwise, kalau tidak nanti you punya design tu akan pergi macam-macam tempat lah kan. So kena ada design statement ni, you can for example you want to use macam Dr. Saiful cakap tadi, use morphology semua. So you use the technique, you refer to the design statement, and you just combine it and tally it together to build sketches lah. So design statement is some sort of guide untuk you supaya you jangan go beyond the design statement or beyond the idea lah kan. Tidak nanti you akan lost banyak ni. Okay, faham? Okay, faham. Okay, saya tambah sikit. We know that hari tu we ask you to, okay, with the 3 keyword yang you dapat, you can do how many design statement you want. Okay.
dengan you punya group, you need to fix to one design statement yang paling bagus sekali untuk you. Okay, why? One design statement to define, okay, your group, okay, your group punya direction. Okay, tetapi dalam group ni, for example, your direction is to do something for military, for example. Alright, for military using whatever in this KEO. Alright, now dalam group you ada 4 kan? 4 ke 5? 4 4 okay. 4 orang, 5. 4, okay. These 4 person akan gunakan the same design design statement and also the design criteria, but different benda. Nampak tak? Different benda tu maksudnya go for military, okay, but seorang buat truck untuk untuk hantar supply. Seorang lagi buat tank. Seorang lagi buat mungkin I tak tahulah, buat some vehicle yang ada dekat dalam military ni lah. So dia ada, misal kata you dalam DNA you nak attach dengan company, misal kata I don't know, ambil lah Marvel, okay lah, ataupun you ambil Iron Man. Iron Man tu jadi macam you punya partner. Okay, Iron Man is a partner. But from this Iron Man figure, macam mana you nak bahagikan kepada dia boleh jadi ni, jadi ni, jadi ni. Jadi setiap orang tu ada berbeza design. You nampak tak? But dalam satu in one design statement and also the similar design criteria or DNA. So lain orang, lain produk, tapi dalam satu group. So dia dalam satu franchise, dalam benda yang sama, dalam satu bumbung yang sama, but different things. Sebab tu kita suruh buat yang inilah. That is what I'm looking for from you. Dr. Mute. Okay, sorry. Asyik terlupa je. Okay, anything? Jahui ke Habibah? Duan? Anything? Firdaus? Akid? Do you have anything to ask before we stop? Dr. Saiful. Ya, siapa tu? Saya nak tanya yang Jahui. Saya nak tanya yang tu 10 sketch, kita kena pilih subject matter and then the subject matter must be different in 10 sketch or we can use the similar subject matter. Okay. I suggest that every idea, you ada 10 idea kan? So there is a different combination of 2 subject matter. Okay, maksudnya if you already use one subject matter, you ambil lah yang lain. Okay, why do I use subject matter like subject matter yang more to form, maksudnya yang dah ada form tu, so that I can take whatever yang ada dekat yang I boleh reach, okay, whatever that I can reach, that I can combine, and then that become one idea. Okay, this combination can be anything tau. You got two subject matter that you want to combine, probably 2 or 3, tak kisahlah, okay, but you can repeat it, but this repetition try to combine it with another things, so that this idea generation you can see a 10 different kind of approach and also form.
dia tak ada nampak sangat nampak continuity, because continuity will happen in idea development, not idea generation. Idea generation need to be very different from one another. That is how you explore your potential of having these different forms. Okay, kalau tidak, actually you start sebenarnya dengan satu idea generation je. Lepas tu sebenarnya you pecahkan dia untuk you develop. Pecah tu, that is not idea generation Pecah tu maksudnya itu adalah development. Maksudnya from there, from one idea, you jadikan dia lagi. Itu belum lagi. I need you to do a 10 different idea. And then 10 different idea ni, 10 different form. The combination of form, the approach that you tunjukkan is a very different. And then you can find that from this kind of exercise, you can see that the potential of how you use your brain and also your skill untuk tunjukkan apa yang you reflect daripada apa yang you reflect daripada apa yang you tahu. Okay, the knowledge that you know. Okay, the knowledge and also the intuition, and then it become into visual. So that visual become your experiment, it become your lab dekat dalam paper tu untuk tunjukkan this is different thing yang I do. Okay, nanti kejap lagi you akan pilih lagi. You akan ambil yang the best, and then you akan bawa untuk idea development pula. Faham tak? Okay, faham. Okay. Thank you, Doctor. Alright. So I think that goes also for all of you. Okay, that is how you do idea generation. Dia different, totally different. Dia tak ada continuity pun. Dia tak ada lebih kurang similar, tak ada. Dia different thing. Okay. Kalau yang, for example, if the first one is chicken, the second one is not a bird. Chicken, tiba-tiba yang sebelah ni adalah kambing. Chicken and kambing is not the same things, okay? That's why I told you it must be a different things. But you pick macam tu. Okay. Ada lagi? Tak ada Alright. Okay, kalau tak ada, alright, I will end this. Alif ni terkeluar pula, admit lagi. Okay, can I have all of your video please? I nak ambil ni Okay, jap. Alright. So first print screen. Sekejap. Another print screen. Sekejap, saya check dulu dekat dalam ni ada tak OneDrive picture. Okay, ada. Alright, so thank you. So we're gonna end our class today. So kita sekejap je hari ni. But saya dengan Dr. Syarizal akan stay. So please, okay, any groups, please datang. Okay, and then kita discuss dekat sini. Nanti you open your your whatever you got last week untuk you discuss dengan kita. Alright. So this is a consultation session that tengoklah sampai pukul berapa yang kita boleh bertahan. Mungkin sampai paling kuat pun pukul 5 lah. Lepas tu pinggang kita orang dah sakit lah.
Untuk saya pun dah berakar nanti duduk lama-lama. Alright, so alright, thank you all. So I see you again next week. And then nanti kalau ada siapa yang nak group untuk discuss kejap lagi ni, sila. Nanti apa tu, gunakan channel yang sama. Kami akan ada dekat sini lagi. Alright. So, thank you all. Alright. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Dan selamat petang. Salam.